Hi to everyone, muy buenas a todos. We have today with us Chris Birch. Welcome, Chris Birch. Hey. Tenemos hoy con nosotros a Chris Birch y como todos sabéis, Chris Birch ya ha estado aquí con nosotros en otra ocasión, ha hablado sobre Mutant Chronicles, su juego de rol, y hoy vamos a hablar y preguntarle un poquito sobre Infinity. As you already know, Chris Birch has been with us another time. We have been talking about Warzone Resurrection, or Mutant Chronicles Warzone Resurrection, and how the game works and everything. So it's really a pleasure to have you today again here with us, Chris, and talking about Infinity, the role-playing game. So, Chris, let's go straight to the questions. I think there are many that people want to have answer. So, how did you get the idea to get the license to make the Infinity role-playing game? So talk with Corvus Belli and get into this project. Well, I was at a big gaming centre in the UK that is in Hockley, Essex, which is part of Wayland Games, and they had an enormous Infinity display there with a couple of really gigantic tables with games going on, and they had this amazing shop there which had racks and racks and racks of the Infinity figures, and I had been seeing them online before, and as I looked through all those figures I was just thinking, wow, this just looks like a role-playing game. These figures are what I would love to have as a role-playing game, and that classic paint style that they use in all the imagery just really brings the characters to life. And I didn't really think much more about it until someone said to me, because we were doing all kinds of announcing all these different projects, and they said, what about Infinity as a role-playing game? And I thought, well, actually, that's a really good idea. And so the guys at Wayland put me in touch, and another friend put me in touch, Ricard, actually, with the team at Corvus Belli, and we sent them some samples of what we've been doing with Acton Cthulhu, and suddenly we were talking about doing a role-playing game, and we talked through how we would approach the project, and we talked about the story and what the role-playing game would be. And they shared with us some of the ideas and how they first started it as a role-playing game. And we quickly came to an agreement that we would do it. Okay, sounds really interesting. Bueno, le he preguntado a Chris, básicamente, que es un proyecto muy grande de Infinity, cómo se zambulló, cómo decidió empezar este proyecto de Infinity, el juego de rol. Básicamente me ha dicho que una vez que estuvo en un grande centro en Access, una tienda de Wayland Games, estuvo viendo una exposición grandísima, un display de Infinity, y además que tenía estantería llena de muchas miniaturas. Conforme fue viendo las miniaturas de cómo estaban pintadas y los realistas que parecían, empezó a pensar que debería de existir un juego de rol para eso. A él le gustaría jugar un juego de rol de Infinity. Así que un día, hablando ya con los grupos de los proyectos que iban a hacer y demás, surgió la idea de la conversación de hacer un juego de rol de Infinity, y no le pareció ninguna mala idea. Así que gracias a Wayland Games, que se puso en contacto con Corvus Belli, le presentaron algunos ejemplos y dispositivos de cómo iba a quedar, o sea, diseño de cómo iba a quedar, las ideas que tenían para el juego de rol. Y en ese momento fue también cuando Corvus Belli les contó que Infinity en su origen era un juego de rol como su propio proyecto. Empezó como juego de rol y ya después de ahí sacaron el juego de miniatura. Entonces ya estuvieron dando también, Corvus Belli estuvo también aportando ideas de cómo debería ser y demás, y la verdad es que han surgido muchas ideas buenas de toda esta conversación, y así es como inició el proyecto de Infinity. Also, Chris, it's really
It's really amazing how easy it sometimes sounds that you can begin a project or only with idea and talking with the right people in the right moment. You can get directly to an amazing project. Infinity is a game that has been in the market since a long time ago. It has a huge background story, different personalities, a lot of characters, different important characters in the game, and there is a lot you can write about it. Do you know already, or can you talk about how you will focus the history, the background story that already exists of Infinity in the background in the role-playing game? Will you take only a little part, or will you take and make a resume of all the story for the role players, and then get more detail in the different section of the story? Well, what we don't want to do is just repackage what's already been written, because if you have the core book, you already have an enormous amount of information on the world, and so it'd be a waste of space just to rewrite that. So our goal would be to take a lot of the clues and the suggestions about the world of Infinity and expand on that, working with Corvus Belli, to bring to life the rest of the Infinity universe that you've only guessed at, or that you've read a clue about, or it's a story that's mentioned briefly in the background in the core book, or maybe in the Campaign Paradiso or the Human Sphere book. So we're going to be obviously taking some of the sort of main elements, but really building on it. So there's a lot more information on each of the factions and the types of characters that you can play that aren't necessarily battlefield characters, because it's not about creating a role-playing game in a battlefield, which of course you can do, but we want you to be able to play normal characters who get caught up in the subterfuge and the conspiracies and the sort of off-street battles around the universe. And so you get to see another side of life in the Infinity universe. Mm. Bueno, le he preguntado a Chris, exponiéndole que Infinity es un juego que lleva muchísimo tiempo en el mercado, con una gama de miniaturas enorme, muchísimos personajes, un trasfondo bastante amplio y con muchos elementos clave en toda la historia. Así que le he preguntado cuál va a ser el enfoque para el juego de rol en temas de trasfondo, si van a reutilizar lo que existe, si van a expandirlo principalmente muchísimo, o van a sacar un libro básico con toda la historia general y luego sacarán suplementos. A lo que él me ha contestado que no quieren reempaquetar o no quiere recompilar simplemente toda la historia de Infinity, sino más bien quiere, ¿cómo diría yo? Quiere aportar algo nuevo. Ya se ha escrito muchísimo de Infinity sobre el trasfondo en los distintos libros, y en este momento y en este momento pues ya lo que quieren es ampliar. Hay muchas sesiones que se explican brevemente de todo el universo. El universo de Infinity es gigantesco, tiene muchísimas partes que simplemente se han mencionado en pocas frases, incluso solamente se nombran ni se explican, y entonces lo que quieren aprovechar y desarrollar todo el universo de Infinity, y que este complemente lógicamente al juego. No va a ser un juego de rol de campo de batalla, de jugar partidas en campo de batalla, sino quieren buscar algo más estilo subterfugio, más urbano, conspiraciones, así que va a meterse muchísimo en todas las tramas y de cómo funcionan las distintas organizaciones y demás. So this expansion that you plan to make about the world or the universe of Infinity, how much can we expect? Will we be seeing something, some stuff really new that hasn't been mentioned before with the consentment of Corvus Belli, or do you are more restricted by what has been written or it has been named before? It's going to be a mixture. So obviously Corvus Belli has to approve everything that's created. I'm going to go over and visit the guys
in the next few weeks and do a massive download of all their thoughts and their ideas, the stuff they like, the stuff they don't like, just so we are as close as possible to understanding where we can go with the story and where we can't. There's an enormous amount of information that's hidden in the books that you've already got. There's lots of small events that are mentioned, and so my goal is to start with those and really dig into those events and explain what they were or when they happened, and so we start to build a framework of a story that is already a bit familiar to people. And it even comes down to the original adventures that the guys at Corvus Belli had when they were role-playing Infinity right in the early days. So we're going to be putting the framework of those original adventures back together so that people can play through those original stories with the characters that the Corvus Belli guys played, probably as NPCs in the story, and also building on obviously the Paradiso campaign. The whole kind of cataclysmic invasion is a great excuse for a lot of battlefield characters, but also civilian or frontier characters to be brought together from different factions. So we've got a great opportunity to tell a lot of stories that are already existing in the universe. But of course we'll be building on that, and I can't really say how much we'll be building on that yet. But we're going to start with what is most familiar in each faction, and stuff that's already been talked a lot about, because obviously that's going to make building the core book a lot easier. Ok. Bueno, le está preguntando básicamente que está claro que todo el trasfondo que hay, cómo se van a acercar a esa aproximación, qué idea tienen de expandir, si van a utilizar, tienen cierta libertad para crear cosas nuevas y inventarse y simplemente coger elementos nuevos claves, o se van a basar ya en cosas existentes, en nombre, y Corvus Belli no le da tanta libertad a la hora de escribir el libro. De hecho, me ha dicho que tienes libertad, pero lógicamente todo tiene que ser aprobado por Corvus Belli. De hecho, tiene planeado ir un viaje próximamente, en poco tiempo, a los estudios de Corvus Belli, y allí, y cito las palabras textuales, descargarse toda la información posible. O sea, va a estar hablando con la gente, lo va a intentar conocer, cómo piensan, cuáles son sus gustos, qué les gustan, qué idea tienen del universo de Infinity, cuáles son las raíces, los orígenes, y a partir de ahí puede desarrollar el juego de rol. También está comentando que una de las ideas que tiene es, ya que Infinity era antiguamente un juego de rol y los propios de Corvus Belli tenían sus personajes jugadores, los PNJ, con los que ellos jugaban, pues integrar esos PNJ en el universo de Infinity como, personajes jugador, como integrarlos como PNJ y poder encontrárselo. Entonces todas esas campañas, todas esas historias estarán integradas o quieren integrarlas en el juego de rol. Personalmente yo creo que es una forma muy buena para acercarse y conocer el origen real del universo de Infinity. A la hora de enfrentarse a qué escribir sobre él, pues pueden utilizar también la campaña del Paradiso, la batalla más importante, pero también van a utilizar muchos personajes. Según me ha dicho, es mucho más fácil empezar a escribir el libro si los elementos principales de la narrativa y de la estructura del libro son personajes y situaciones ya conocidas por los demás jugadores. Entonces lo que harán es expandir y reescribir esas partes que todo el mundo conoce para crear la base del libro y desarrollarlo a partir de ese momento, para que a todo el mundo le resulte más familiar. I said that the idea to integrate the role-playing characters of the Corvus Belli people that play the role-playing game, it's really a nice detail, and it's also a good approach for the people that plays Infinity on the origins of the game that nobody knows about, so they can really
know about, even make game sessions about this particular event that gave birth to this big miniature game. Yeah, exactly. So, talking about the story, the rule system of Infinity, the role-playing game, as we have seen, it will be similar to the Mutant Chronicles role-playing game. It's that so. Well, I can tell you a bit of a secret, funnily enough. We were working on ideas for Mutant Chronicles, the rule system, last year in the summer. It's been taken about 18 months to develop. And we went through all kinds of ideas, and Michal, our designer, our graphic designer, is a big fan of Infinity as well. And he had been playing the game and said, you know, obviously there's you use multiple D20s, and he used that idea to create a very fun kind of jokey role-playing game called Drifting Through Space, and then it basically came round, and then we started using that same idea for Mutant Chronicles, and the idea of it being, we started with 5 D20s, but that doesn't work with the probabilities, and we ended up at 2 D20s, which gives a nice broad range of successes. And so actually, in a funny way, our rule system was inspired by Infinity, and then grew in a different direction, and then came closer again. And it's designed to be very cinematic. I know that the Corvus Belli guys have tried to develop a role-playing game out of the actual original mechanics, out of the actual skirmish game mechanics, and they weren't happy, and they've tried it several times. And so we presented them with this project, and I said, well, look, we could look at developing something straight out of Infinity itself, but it would take a long time, and we already have a very suitable system that is already actually very close to Infinity. And when people see the final system, they're going to see a lot of familiar ideas. The idea is not to create a role-playing version of Infinity, because the idea with a role-playing game is that you can play a skirmish game that would take 2 hours in Infinity in maybe 20 minutes in the role-playing game. You should be able to play multiple big firefights in an evening's game in the role-playing game. So it's a lot faster, it's a lot more, but it's also more detailed, because you can do anything that you can do in real life. You're not limited by the skirmish game rules. The point is to bring your characters to life, so they can jump off cliffs shooting. They can be trying to convince a guard to open the door. They can have all the sort of social conflicts. You can be trying to convince your boss to let you use the bigger guns. So there's obviously a lot more detail that we're putting into it to bring the world to life. That's really great. Bueno, le estaba preguntando de las similitudes que ya tiene un juego de rol, que es el Warzone Resurrection, qué similitudes va a tener el juego de este Infinity con su sistema, o qué sistema va a utilizar. Nos ha dicho que el Mutant Chronicles le costó unos 18 meses para desarrollar todo el sistema de reglas. Y tiene también su pequeña anécdota. Mitchell, que es el diseñador que tienen ellos en Moebius, le gusta muchísimo Infinity, de hecho juega muchísimo, y creó un sistema de juego de rol en plan coña que se llamaba Drifting Through Space, que estaba basado en Infinity. Entonces, claro, ya cuando empezaron a desarrollar el sistema, estaban utilizando distintos dados de 20, utilizaron primero 5 dados de 20, vieron que no funciona, y ya llegaron al sistema que utilizan actualmente, que es el de 2 dados de 20, que permite un rango de éxito bastante aceptable a la hora de jugar. Por lo tanto, se podría decir que el sistema del juego de rol de Mutant Chronicles está inspirado
en el juego de batalla de Infinity. Y a su vez, y esto lo añado yo, el juego de rol de Infinity tendrá un sistema similar al de Mutant Chronicles, así que se podría decir que la pescadilla que se muerde la cola. Es un sistema muy cinematográfico, muy rápido. Corvus Belli, de hecho, estuvo intentando diseñar ya en varias ocasiones un sistema para un juego de rol basado con las reglas de Infinity y el juego de batalla, pero nunca estaban contentos con el resultado. Así que ellos tampoco lo que pretenden hacer que la experiencia de la partida de rol sea similar o igual a la de las batallas en un juego de mesa, sino, por ejemplo, que una batalla que puede durarte 2 horas en mesa con tu miniatura puedas resolverlo en el juego de rol en unos 20 minutos. Eso te permitirá varios tiroteos y varias situaciones similares durante una sesión de juego de rol. A ver, me he dejado algo más. El sistema que ellos están utilizando es muy rápido, mucho más detallado. No está nada limitado y además una de las cosas que muy a su favor sería que está bastante enfocado en las relaciones sociales, no simplemente batalla, disparo y demás, sino está en las relaciones sociales. Y además, por ejemplo, que también una cosa que me ha gustado que ha explicado es que uno puede convencer electrónicamente al jefe del equipo de que debes utilizar un arma. O sea que hay cierto tipo de manipulación. Chris, you have talked about the 20 dice system. So, Yeah. can you really briefly explain how it works with 20 dice? Because I'm sure there are a lot of people that knows what is 20 dice, because Infinity works with 20 dice, side Sure. dice, and also there are different role-playing games that use 20 side dice. So, Yeah. what are the difference with these two 2d20? So you have 8 attributes, and you add your skill total to your attribute, and that is your target number that you're trying to roll equal to or less than. You then roll 2 20-sided dice, and if you get under your target number, it's a success. Now, the interesting thing is when you're training your skills, you can either increase your skill total, which is going to obviously increase your target number, and that's expertise, or you can increase your focus, and your focus allows you to have a critical success on a 1 or more. So if you train your focus a lot, you might be able to be as high as 5 or less for a critical success. So what that means is if you roll underneath your focus, you're going to get 2 successes. So on 2 20-sided dice, you could be getting from 0 to 4 successes. But what it also means, and typically you're looking for 1 success, but it also means that you might fail on a dice as well. And typically failing is getting a 20. But if you are suffering from various conditions, that might increase 19 to 20, 18 to 20. And if you fail, then the games master has a choice of giving you a complication, or taking, in Mutant Chronicles we call it dark symmetry points. It'll be something different. It's a kind of drama mechanic. And what that means in reality is, okay, I shot you, or I shot the guard, but I had to lean out of cover to do it. So I'm not in cover anymore. Maybe I broke the code on the security lock, but I made a loud noise doing it. So complications make your life more complicated, funnily enough. And obviously you can get more successes. Various talents and abilities will give you the ability to re-roll those dice, will give you the ability to get bonus dice. In Mutant Chronicles, you can buy extra dice,
So by giving the GM these kind of drama points, I can buy up to 3 more dice. So I could be rolling 5 d20, and as you can imagine, that could get you lots of successes. But the point is that that costs you, and you save that for times when you really, really need it. And if I get one success, I get to do what I said I was doing. I get to shoot the guy. I get to crack the code. I get to find the information. But if I've got multiple successes above that, we call it momentum. I get to spend momentum to do cool stuff. One way I can do is bank it. I can bank it for my next skill roll, when maybe I might not be as successful. I can bank it so the rest of the group can use it. And a good example of that is, let's say you're on the battlefield and you turn to the rest of the guys in your group and you give them a rousing speech, and then you turn around and blast the alien in the chest. And everyone else gets to use those successes to get riled up and go and kick some ass. Mm-hmm. Okay, so. Now, another obvious way is for yourself, and we have some clear spends that you can use to use momentum, which might be hitting another target, hitting the same target again, doing more damage. But we encourage people to think of cool stuff. What can you do with that momentum? Okay, let's say I've hit, but I've got 3 momentum left. Well, I want to, you know what I want to do? I want to grab onto that cable hanging down in the warehouse and use it to swing myself down to the warehouse floor, but shooting away as I go. So the GM will then adjudicate how many momentum he thinks that needs. So the games master is encouraged to let you create really cool cinematic action where you spend that momentum. Mm-hmm. And that's basically it. We also use damage dice. We have damage dice of d6s, and we have damage dice that, you know, on a 1 you do 1 damage, on a 2 you do 2 damage, and on a 6 you do a special effect. So different weapons have different abilities. You know, it might do fire damage, it might stun, it might spray a wider number of targets. So every 6 that comes up, and in Mutant Chronicles we've got some nice custom dice for that, and we'll be doing the same thing for Infinity. And so you roll your damage dice. You might have some fixed damage and plus the results of several dice, and they might give you some 1s and 2s, which add up to give you your damage. But you also might get some 6s or a special symbol, in Infinity's case, that will tell you that you've also stunned the target for 3 turns, or you've caused 3 times the amount of burning damage that the weapon does. It's very simple. It gives us the ability to do a wide range of weapon effects. And I mean, Infinity's got a lot of weapons. Mutant Chronicles has got a really wide range of weapons. So it's a really sort of simple system that lets you roll some cool dice. And I think the great thing is the D20 system is very familiar to Infinity players. If you've got a weapon that rolls multiple D20s, you're already feeling like you're rolling a similar number of dice. Mm-hmm. Well, it's really excited. So let's go in Spanish translation. Okay. Bueno, le he preguntado que si podía explicar brevemente cómo funciona el sistema de 2D20. Me lo ha explicado creo que casi al completo y voy a intentar traducirlo lo mejor posible. Vamos, el sistema de 2D20 se basa en 8 distintos atributos, que cada atributo tiene un valor y que se le añade la habilidad, ¿vale? Ese número que uno obtiene tiene que ser el número que tiene que conseguir tirar en los dados de 20. Siempre tiene que ser igual o inferior. Por lo tanto, tenemos un rango bastante normal de éxito. Cada dado cuenta como un éxito aparte. Ahora bien, cuando
cuando tira los dados puedes sacar también críticos, que los críticos serían principalmente el 1, pero mejorando habilidades y consiguiendo más, podría conseguir más crítico, incluso aumentar el rango de crítico. Por ejemplo, en vez de ser 1, pues que sea el 2, el 3, incluso el 4 sea crítico. De forma contraria, el 20 también se considera una pifia y por efectos negativos, circunstancias de herida, envenenamiento, distintos estados, pues la pifia podría rebajarse. La pifia no significa que automáticamente ha fallado la vida, porque lógicamente si uno saca un crítico cuenta como 2 éxitos y si saca en otro dado una pifia, pues ha fallado. ¿Qué ocurre si uno está, por ejemplo, abriendo una cerradura, consigue abrir la cerradura, pero sin querer pues puede que salte la alarma, puede que se rompa el instrumento que ha utilizado, pueden pasar distintas cosas ya dependiendo de lo que dirija el máster. Después también hay unos puntos negativos que esos son en el Mutant Chronicle, que son de simetría oscura, que son puntos de dramas, puntos para añadir cosas de trasfondo, que en Infinity habrá algo similar, pero funcionará, bueno, tendrá un nombre distinto, pero funcionará de una forma similar. Después también hay puntos de drama que uno puede gastar e invertir en el juego para tener dados extras, para utilizarlo. Por ejemplo, puede gastar un punto de drama y tener un dado más a la hora de utilizar una habilidad. Incluso hay ciertos momentos que cuando uno tiene éxito en una habilidad te permiten volver a tirar eh, el mismo dado. Lo bueno de los críticos que se van acumulando, van creando momentum y para que una habilidad tenga éxito solamente se necesita un éxito. Pero claro, uno puede coger y gastar ese momentum para mejorar la habilidad o incluso dárselo a otros jugadores esa cantidad de éxito que ha conseguido. Un ejemplo, uno puede sacar a la hora de dispararle a un alienígena 3 o 4 éxitos. Pues decide gastar uno y los otros 3 se los va a dar a sus compañeros de grupo. ¿Cómo se interpretaría eso en el juego? Pues muy sencillo. El tío, el personaje da una charla motivacional muy creadora al estilo Braveheart, se da la vuelta, le pega un disparo al pecho alienígena, se lo revienta y por esa motivación que genera su acción, por esa motivación que tienen todos los demás jugadores, tendrían para la siguiente tirada para usar un éxito ya en base. Todas esas cosas de momentum, pues él anima muchísimo a los jugadores, a los masters, sobre todo, a integrarlo. Otro ejemplo que me ha contado es que, por ejemplo, podría alguien tener varios éxitos a la hora de disparar, ve un cable, decide tirarse cable abajo mientras que va disparando a los distintos objetivos. Entonces, claro, todas estas cosas de momentum permiten crear situaciones muy cinemáticas en el juego que le dan, personalmente creo, un toque muy especial y bastante peculiar que no se suelen ver mucho en otros juegos de rol. Un segundito, estoy mirando si me he dejado algo más. Bueno, después también está comentando que para el daño se utilizan dados de 6. Los daños pueden ser de 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Qué ocurre con el 6? El 6 es un daño especial, entonces serán dados customizados como existe en el Mutant Chronicle, y en Infinity pasará lo mismo con un símbolo. Y como tanto Mutant Chronicle como Infinity tienen un rango de armas muy amplio, pues van a utilizar ese símbolo para una acción especial del arma. Por ejemplo, un tipo de arma que dispare y pueda generar quemaduras, si saca un 6, generaría esa quemadura al adversario. Así cada arma pues tiene su acción especial dependiendo del arma que sea. Y simplemente con este sistema pues engloba muchísimo, una variedad muy amplia de acciones distintas para cada arma con los mismos dados. Así que los jugadores de Infinity ya estarán familiarizados con los de 20, no tendrán ningún problema para adaptarse. El sencillo uso del dado de 6 para las armas pues le añade un toque muy, muy chulo en mi opinión. Bueno, so Chris, we have talked about the background, we have talked about the system. Now, I think these two things are really important for role-playing games, but I know as role-playing games, role players like really big books with a lot of pages. So how big will be
this book, how much can we expect to read in it? It's difficult to say yet, but I would say it's not going to be more than 400 pages, but it's going to be more than 200. So we need to kind of gauge how much material needs to go in there. The rules obviously take up a certain amount of space, and we want to be able to give enough storyline, enough background on the factions to get you playing. But then we will be planning further books that open up the world, that open up the factions, the campaign stories, that kind of thing. So I don't think anyone really likes enormous books these days because they're just so hard to use at the table. And I wrote one of the biggest ones. I wrote Star Blazer Adventures that was 660 pages, I think, and that was about as big as they get. So yeah, my goal is to create a usable book that you can carry around easily, but it's still got a lot of content. Bueno, un poquillo difícil decir que le he preguntado qué extensión tiene o va a tener este juego de rol de Infinity, y también le he dicho que casi a todos los roleros pues nos gustan los libros bien gordos con mucho contenido, muchas páginas, porque es una de las cosas que nos gusta tener en nuestras estanterías. Ha dicho que no lo sabe con exactitud, pero serán sobre 400 páginas como un tope máximo y un tope mínimo de unas 200, dependiendo del contenido final que vayan a introducir. Una cosa que dirán casi completamente serán las reglas, lo más obvio, y ya luego, pues dependiendo del contenido necesario para que los jugadores tengan trasfondo, puedan desarrollar su historia y hacerse los distintos personajes. De hecho, ya también están planeando distintos libros para campaña, para ampliar todo el trasfondo de la historia de este juego. Además, que él ya tiene, se puede decir, el récord de haber escrito el libro más gordo de rol, de unas 660 páginas, Star Blazer, así que eso ya lo tiene cubierto. So, Chris, the expansion of a role-playing game is something really obvious that if the game has success, it's something to happen. But in the main book, what can we more expect? Will we see more from the human sphere, or will we be seeing more from the alien world? What can we expect? I think we're going to see more of the human sphere. In the rough breakdown, I would imagine that we would have a book about the Toha. I still have to discuss with Corvus Belli whether we're going to allow people to play potentially combined army races. But I imagine that you would be able to play Toha characters because obviously there's a big conspiracy around the Toha, and there's the potential to play characters who aren't aware of the big storyline, and maybe characters who are. So there's certainly potential for Toha characters within the book, though I'm not sure whether those will be in the core book, because as soon as you start to bring in another alien race or the Toha, you need to be able to give enough information about them, and we don't want to overload the core book and make it a 600 or 800 page book. So it's a tricky one to balance the content so there's enough new and interesting information. And like I said, I don't really want to be repeating a lot of storyline that people have seen before, because that's not fair. We want to give them some new, cool, interesting information on the Infinity universe, what life is like, and especially off the battlefield. Bueno, le he preguntado a Chris que cuál iba a ser el enfoque del libro. Es lógico que tienen que salir más suplementos, pero que no vamos a encontrar en el reglamento básico, sino vamos a encontrar más con las esferas humanas o el ejército combinado y demás. A lo que me ha contestado que básicamente será esfera humana. Están en conversaciones con Corvus Belli y se van a sacar un libro sobre los Toha para poder utilizar los Toha, e incluso también han estado hablando del tema de poder utilizar personajes de los combinados.
tener que incluir estas cosas en el libro, pues automáticamente dispara el volumen del mismo mucho. Y posiblemente en este primer lanzamiento no quieren sacar un libro de 600, 800, son 600 páginas. Por lo tanto, es uno de los procesos más difíciles empezar a equilibrar qué contenido va a aparecer eh, en el libro. Él dice que tampoco quiere coger y republicar información que ya se ha escrito sobre este tema, sobre todo en el libro que ya los jugadores conocen, sino que prefiere un tema de que tengan acceso a información nueva y fresca sin ningún tipo de problema. So, Chris, I think we have talked about almost everything about Infinity that we can talk about. We have expanded a lot of the information. Yeah. The only thing that has been left is that you have written in your webpage that mid next year you will launch some different Kickstarters for the Infinity for different supplements. Do you have already an idea how you will focus the campaign? I know the content is more difficult to talk about because you don't have decided yet what is in the core rulebook, but if there will be faction books, or it will be background story, or there will be campaign books. So, well, the first thing that's happening is a pre-order in the spring, and it's probably going to be early in the spring, maybe even January or February, and that will be for the core book only. And that will get you the core book delivered in print around April or May, and the PDF as soon as it's ready, probably a month before it's shipped. If you pre-order the book, the core book, you'll also get these small adventures in PDF sent to you regularly, which are based on the adventures of the Corvus Belli team, those original stories. So that's going to be your first introduction to the universe. And the core book will have its own very short intro adventure, which is what we'll be using to demo the game at conventions as well. And it'll be a great way of teaching people how to play. So the Kickstarter itself will be in the summer. So the idea with the pre-order is you can get the core book, decide whether you want to really get involved in the Kickstarter. Gives you a kind of head start. So the Kickstarter will have campaign books, supplements, like, for example, I would say on the Toha, on the various factions. We're going to do some floor plans for those who like to use miniatures. I don't usually use miniatures in role-playing games, but I'm going to use them in Infinity because I've got some beautiful figures, and I think anyone who's got some of their most favourite figures is going to want to play those in the role-playing game. So we're going to do some cool floor plans and some beautiful custom dice with probably with Q Workshop, who do really great quality dice. So we're going to be doing you know, the custom damage dice and the D20s. We even have a hit location, a dice as well. You can actually see it here. I don't know if that's very... 1 second. Yes. Yeah. So we have a kind of standard hit location dice that's used in the system. Your character sheet has the numbers to roll on if you just want to roll a d20, so you don't need them, but it's kind of fun. And so that will be the kind of stuff that will be in the Kickstarter in the summer. Now, the way we work is we're now trying to prepare as much as possible before a Kickstarter runs, so people aren't waiting as long afterwards. And we all know there are delays with Kickstarters, and it's part of life. And yeah, we've done 2 big Kickstarters now, which have been very successful. And I think we're very good at keeping in touch with everyone. So what we will be trying to do is prepare as much of the content that we believe we're going to need before the Kickstarter, so we can turn that around very quickly and deliver soon after the Kickstarter for backers. Bueno, le he preguntado ya
bueno, a Chris le he dicho que ya se había comentado casi todo, que no hemos dejado ya lugar a casi nada. Y por último, ya lo que quedaba era preguntarle sobre la campaña de Kickstarter que habían mencionado brevemente en su página web. Me está comentando que quieren hacer un lanzamiento temprano, un pre-order del libro, que el libro en sí se va a vender directamente, se hará un pre-order en su tienda sobre enero o febrero, bastante, muy al principio de primavera, y ya se saldrá a la venta, se empezará a distribuir sobre abril o mayo, ¿vale? El PDF es el libro físico, el PDF saldrá un mes antes, así que eso sí ya se enviará con bastante tiempo. Una de las cosas muy guapas que tiene lo que van a hacer es aquellos que están participando y que están participando en este pre-order recibirán periódicamente PDFs de aventuras, pero las aventuras son las que... Las preguntas son... los PDFs van a ser directamente las aventuras que habían jugado en su tiempo los de Corvus Belli. Así que tendréis la oportunidad de tener esas aventuras y poder jugarlas con vuestros amigos que dieron origen al juego de Infinity. Luego, en la campaña de Kickstarter, pues lógicamente... Vale. I'm sorry, I'm receiving some info through Skype, and so there are some questions in YouTube, and that's because I am really blocking now because there are different people writing me now directly. So I will finish the Spanish translation, and we will go on with some few questions we have got in the video. Bueno, perdonadme, pero es que me están hablando por distintos canales y me queda un momentito bloqueado. Bueno, después tenemos el tema ya que cuando uno ya tiene el libro básico, lo que van a lanzar es la campaña de Kickstarter. Lo bueno de eso es que la gente ya cuando vea la campaña de Kickstarter va a estar disfrutando del libro básico, sabe lo que le interesa o si le interesa incluso más ampliarlo y participar en la campaña de Kickstarter. Y para ello eso va a ser una ayuda. Va a haber distintos tipos de cosas en la campaña, van a expandir, seguramente distintas facciones y demás. Lo más interesante que me ha mencionado ha sido sobre el tema de mapas. Va a utilizar o va a haber mapas para jugar a juegos de rol con las miniaturas, sobre todo para ambientar. Él no suele jugar en otros juegos de rol con miniaturas porque no le gusta, pero le parece una auténtica pena teniendo una miniatura tan bonita como las que tiene de Infinity, incluso él ya las tiene pintadas y todo, que hay con esas miniaturas, él no puede utilizarlas en el juego de rol, así que van a añadir esa opción con pasillos y habitaciones, estancias, incluso distintos mapeados para poder jugar. Va a haber dados personalizados, va a haber dados con los símbolos cambiados, como por ejemplo el dado que enseñó con las localizaciones, que es un dado de 20, que en vez de tener números tiene localizaciones del cuerpo distintas para automáticamente saber a dónde le ha dado el golpe, aunque para aquellos que quieran utilizar un dado de 20 pueden ir directamente a la hoja de personaje donde estará el número. Eso es otro aviso. Bueno, ellos dados estos tipos de... Los dados van a ser fabricados lo más seguro por Q-Workshop, así que tienen un rango muy amplio y bastante calidad en este tema. Ellos normalmente cuando se enfrentan a una campaña de Kickstarter quieren preparar lo máximo posible, o sea, tener la máxima cantidad posible preparado para la campaña y así poder disponer del material o todo el material que ellos necesiten a la hora de enseñárselo a los jugadores. Saben, por ejemplo, de los retrasos que hay, por lo tanto quieren adelantar todo el trabajo posible antes de la campaña y sobre todo tener listo todo lo que vayan a necesitar durante la campaña. So, I'm going to read two questions that are here on the web. We have Kashmakan Patanegat that's watching this. He says hi to us. Then we have also Furikae PNJ that asked if there will be a translation in other languages of the game. Yeah, there's going to be at least German and Spanish, and most likely French translations so far. And if we get interest, then we'll be looking at other translations too.
they'll probably be later in the year after the English core book has come out. Ok. Dice que sí, que en principio va a haber casi seguro traducción al alemán y al español, y más adelante puede que incluso al francés. Eso es lo que tienen planeado, pero saldrá mucho después del libro básico en inglés. Then I have my partner hasn't made it for the interview. He's asking to YouTube that if he plays with Ariadna, he can change into a werewolf. Yes. Okay. Bueno, yes. Will you expand? It's all right. It can anytime transformation, or it's a special chapter? How it works? It will likely be a special ability. You won't be able to. Well, we have to look at the rules for that yet. So, but generally, there's. It's not something you can do at will. It will probably have a cost within the game of some kind, or it might be limited in some way. Otherwise, you'd be very powerful. Ok. Pues a la pregunta que ha hecho mi compañero que no ha podido llegar, Garuden o Julio, como prefiráis, pregunta que si juega con Ariadna, si se puede transformar en un hombre lobo. Chris ha sido bastante directo a la pregunta, ha sido un rotundo sí, a lo que le he pedido yo que me expanda un poquito, y va a ser más una habilidad que se activa más que un estado continuo, un tipo de personaje. Tendrá un coste y todavía están viendo cómo incluirlo en el juego, porque sería una acción bastante poderosa. We have also Kashna Patanegra that is asking that if there will be on the Kickstarter early bits, and he is asking also if the background story of the characters will be the same as the tabletop game. If the background stories will be the same as the tabletop game, well, yes. You might not necessarily be playing military characters, but you're coming from the same factions, the same storyline. There won't. I don't like to do early backer bids or rewards in Kickstarter, because I think it's unfair on those who discover it later. But everyone who knows our Kickstarters for Acton Cthulhu and Mutant Chronicles knows that if you get on board, you get an amazing deal, and we always make sure that everyone who supports us walks away with way more value for money than they should. Ok. Bueno, me ha contestado bastante rápido a la pregunta de Gashnakar. Si la historia será la misma tan como en el juego de mesa como en el de rol, me ha dicho que sí, que aunque no se juegue siempre con personajes militares, sí será la misma historia. Y luego me ha preguntado también Gashnakar sobre el tema de los early bits en el Kickstarter, a lo que Chris me ha contestado que no le gustan los early bits, no le parece justo que alguien que descubra antes el Kickstarter se lleve ciertas ventajas. Todos aquellos que conocen los Kickstarter de Moebius saben que dan lo máximo para el backer posible, que todo el que participa consigue muchísimas cosas por lo que está aportando, y hay un nivel de ventajas para el que participa muy grande, tanto en los Kickstarter de los juegos de rol que han sacado, como el de Mutant Chronicles, como el de Acton Chulu. Así que ya sabéis, no hay early bits, pero todo el mundo que participe tendrá la mayor ventaja posible, y esa será igual para todos. So, Chris, there aren't any more questions. Okay. I think we have covered everything really detailed. Yeah, we can do it again when we have a lot more to tell you. Yes, sure. You are welcome anytime. Do you want to say something else before we finish the live show? No. Well, thanks everyone for signing up for the playtesting. We're going to be emailing everyone who wanted to playtest in about a week. No rush. So we're just sort of formulating what we need to know.
and so that we'll be asking a few questions if you're keen to playtest, and then the aim is to get a playtest pack out to people by the end of November, so you can work on the initial ideas that we've got. Okay. And there's a playtest forum on modifius.com that you can sign up to, and already people are talking about what they'd like to see in the game, what stories they'd like to play, what campaigns they imagine playing. So already you can be posting your ideas and views over there. Ok. Bueno, le he dicho a Chris que si quiere comentar algo más, ya que hemos cubierto el rango de toda la información más de sobra, incluso con las preguntas que nos han dado. Y lo primero que, bueno, lo que me ha comentado es que le da las gracias a todos aquellos que se hayan apuntado para el playtest del juego de rol de Infinity, que a lo largo de este mes recibirán ya el email de que están dentro y las cosas necesarias para hacer el playtest. De hecho, el que quiera participar en el playtest de Infinity, el juego de rol, se puede apuntar en el foro que hay en la página de Modebius. Hay un foro para la creación del juego de rol donde la gente ya está dando muchas sugerencias, muchas ideas de las campañas que les gustaría jugar. Y poco más, o sea, que si queréis participar en la campaña podéis ir directamente al foro de la página de Modebius y apuntaros por si os da todavía lugar a entrar como playtester. Y todas las sugerencias y ayudas que se reciban a través del playtest, pues se lo agradecen muchísimo. So, okay. Thank you very much, Chris. My pleasure. For being with us live here. For me, it has been a pleasure talking with you again. And I hope also to the English audience that we have solved the most doubts possible about the role-playing game of Infinity. And again, thank you for being here with your team, and hope you see you really soon here with us. Great, cheers. Thank you. Cheers. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Y ya nos vemos, espero, como le he dicho aquí, espero que esté aquí pronto para compartir con nosotros sus ideas y el avance del proyecto. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por vernos y ya sabéis, si os ha gustado, suscribirse al canal porque tendremos mucho más sobre juegos de rol Infinity y otros wargames. Nos vemos, wargamers. Bye. Bye, Chris. Bye. Okay, see you soon. See you.